Hello, my dear students. Let's discuss exchange of gases. Exchange of gases occurs at the alveoli. Alveoli are nothing but in the lungs. Already we were discussed in the lungs. The trachea which leads into bronchi, bronchi which leads into bronchioles, bronchioles lastly leads into the alveoli. These are the surfaces of gaseous exchange takes place. This gaseous exchange depending on the different factors which are responsible for the exchange of gases. What are those factors? We will discuss now. Thickness of the membrane, thickness of membrane and the partial pressure solubility of gas distance of diffusion and the surface area. So these are all the factors which affect the exchange of gases. The gaseous exchange takes place at the alveolar surface. So the alveoli are nothing but they are located in the lungs. They are the terminal parts in the lungs. And here the thickness of the membrane we are discussing. Thickness, this is the membrane of alveoli. It is made with a squamous epithelium. So very thin membrane. This is the respiratory membrane formation takes place here. Again I will draw here for you. This is the alveoli. This is made with this squamous epithelium. Which epithelium, my dear students? Squamous epithelium. And around it there is a capillaries. They are the blood capillaries. Endothelium of blood capillary and the alveolar squamous epithelium leads to the formation of a respiratory membrane. Here this is the squamous epithelium. And the blood vessel endothelium. In between this there is a basement membrane in between this. These are all the RBC blood cells which flow in the blood vessel. It leads to the formation of a respiratory membrane. What is this membrane? Respiratory membrane is very thin. It is very important in facilitating the gaseous exchange. Thickness of membrane. This membrane is called respiratory membrane. It is made with the squamous epithelium and the endothelium of blood vessel, and in between that there will be the basement membrane is located. It leads to the formation of which membrane? Respiratory. It is very thin and it facilitates the diffusion of gas. Diffusion of gas. And the partial pressure. What is partial pressure? So each gas, it exerts its own pressure in the mixture of gases. That is called partial pressure. Partial pressure of oxygen and the partial pressure of carbon dioxide is represented like this. That's a partial pressure. I am explaining what is partial pressure. Each gas exerts its own pressure in a mixture of gas. That is called partial pressure. The partial pressure, how it plays an important role. The partial pressure of oxygen is less in the lungs and the partial pressure of oxygen is more in the atmosphere.
oxygen is more. What is this? This is the atmosphere. So from the higher partial pressure to lower partial pressure, there is entry of oxygen, so that there will be the oxygen levels increases, the oxygen which diffuses into the blood. Like that, there will be the, depending on its partial pressure, there is a diffusion of gas takes place. Solubility of gas. Solubility, the partial pressure of oxygen and carbon dioxide, as just now I said this. Solubility is nothing. For example, you take water and you add sugar to it, and another glass of water you take and add sand to it. The solubility of gas, which substance is more? Salt solubility is more in the water. There is no solubility of sand in the water. Like that, the partial pressure of carbon dioxide, that is the carbon dioxide solubility is more. Solubility of carbon dioxide is more in the blood. 20 to 25 times more than the solubility compared with the oxygen solubility. అంటే కరిగేటటువంటి తత్వం, అంటే దానిలో కలిసిపోయే తత్వం అని చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాస్. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. డిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు మెంబ్రెయిన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ మనం ఏదైనా స్ప్రే చేసాం, స్ప్రే చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఈ రూమ్లో ఒకవేళ మనం కనుక స్ప్రే చేస్తే ఇక్కడ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్కి ఎక్కువగా వెళ్తుంది. దూరం ఇంకా వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా కూడా డిస్టెన్స్ అనేటటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. లైక్ దట్ దెర్ విల్ బి ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంది డిస్టెన్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఏ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ ఆల్సో there will be the diffusion of gas takes place very easily. And the surface area. Surface area is nothing but these are the alveoli which are say coiled in a lung, so very nearer to one another. Like this, there will be the, they are very nearer to one another. Because of that, there will be the surface area is the occupied place. In a very small place, more alveoli are present. That is the surface area of that particular. ఇక్కడ ఇది కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం ఈ ఏరియాలో ఎక్కువగా గ్యాస్ అనేటటువంటిది ఎక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. చిన్న స్పేస్లో ఎక్కువ గ్యాస్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ పర్టికులర్ గ్యాస్. డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ takes place. And the another diagram, we are looking at another diagram, that is the systemic exchange and the pulmonary exchange. Two types of exchange takes place. Pulmonary exchange and systemic exchange. Pulmonary exchange is nothing but the, depending on the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen and carbon dioxide you take the, so there will be in the pulmonary exchange, the alveolar, in the alveoli partial pressure of oxygen is more, and in the pulmonary capillaries partial pressure of oxygen is less. By that there will be the exchange of gases. Oxygen from the alveoli enters into the pulmonary capillaries, carbon dioxide from the pulmonary capillaries enters into the alveoli. Like that there will be the pulmonary exchange takes place. Systemic exchange is nothing but the, in between the systemic capillaries and tissues. In the systemic capillaries, the partial pressure of oxygen is more. In the systemic capillaries, partial pressure of oxygen is more. By that the partial pressure of oxygen is less in the tissues. So that the partial pressure, depending on the partial pressure, from the systemic capillaries to oxygen enters into the tissues. From the tissues, carbon dioxide is more in the tissue, so that carbon dioxide enters into the, say here, systemic capillaries. That is called systemic exchange. So here we are looking at the diagram, that is the pulmonary exchange and the systemic exchange, how it takes place. Look at the diagram and understand about it. By that we will complete the exchange of gases. That's all about exchange of gases, my dear students. Again,
I will give the point wise thickness of membrane, exchange of gases depending on these factors: thickness of membrane, partial pressure, solubility of gases, distance of diffusion, సర్ఫేస్ ఏరియా. మనం దీన్నే తీసుకున్నట్లయితే ఆల్వియోలై యొక్క సెక్షన్ ఇక్కడ నేను గీసాను. ఈ సెక్షన్లో మీరు కనుక తీసుకున్నట్లయితే డిస్టెన్స్ అనేటటువంటిది ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు సాల్యుబిలిటీ అనేటటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి, సాల్యుబిలిటీ అంటే కరిగేటటువంటి తత్వం వల్ల, అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ కూడా మనం చూసాము ఇక్కడ. అదేవిధంగా థిక్నెస్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్ కూడా ఇక్కడ చూసారు మీరు. సో ఇవన్నీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీకు కనుక అట్మాస్ఫియర్లో ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ కనుక చూసినట్లయితే టేబుల్లో 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మీకు ఆక్సిజన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది. అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆల్వియోలై నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్లోకి వెళ్తుంది. డీఆక్సిజనేట్ బ్లడ్ ఆక్సిజనేట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాయి? టిష్యూస్లోకి వెళ్తాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి? మన బాడీలో ఎక్కువ ఉంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వెళ్ళడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఈ టేబుల్ కనుక చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఓకే, I hope all of you understand, my dear student. So okay, so in the last class we have discussed structure of respiratory system, respiratory volumes, capacities and the exchange of gases. We are